Hello all. Hello all. Hello all. Hello all. Okay. Am I audible now? Okay. Am I audible now? Okay. Am I audible now? I guess there is an echo. Okay. So today we'll start the session. Okay. So today we'll start the session. Okay. Fine guys. So hello all. இன்னைக்கு நம்ம வந்து நீட் செயல் 2025 உடைய செல் சாப்டர் உடைய செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போறோம். This will be the final part as well. Okay. So last session we had a very great discussion. Okay. So எப்படி வந்து செல் சாப்டரை பேஸ்ல இருந்து படிக்கணும்ன்றதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So today we are going to complete the rest of the chapter also. Fine. Okay. So don't forget to follow Thinkerz Hub. Okay, in all the social media, and coming Sunday உங்களுக்கு ஒரு monthly test prepare பண்ணிட்டு இருக்கோம். So I hope நீங்களும் அதுக்கான registration processலாம் பண்ணிட்டீங்க நம்புறேன். Okay, so stay tuned guys. Compulsory அந்த test attend பண்ணுங்க. You will feel it is much better than what you get in lakhs and lakhs of coaching institutions. Okay, நீங்க lakhs and lakhs pay பண்ணி ஒரு coaching institutionல கிடைக்கிற ஒரு test series விட we are giving the best at a very free cost. Got it? Fine. No need to waste our time. Let's go into our session. Okay. So last class la enna paathirundom nama just abbe or revision panniroma. Last class la we started with cell oda first history paathom, then adoda shapes paathom, then endha base la adu vandu differentiate avudundradha paathom. Okay, so then after that types paathom, prokaryotes and eukaryotes differences paathom. Okay, and cell wall romba one of the important slide. Okay, so idhula vandu pathina nama prokaryote ku theviyana ella content me indha oru slide la paathutom. Okay, so inniki indha session oda end la ungalku na idoda notes yum vandu telegram la share pannirren. Okay, so make sure you also download that and look it out. Okay, fine. So adukapra nama enna pannom, so almost எல்லாமே வந்து prokaryotes பேஸ் பண்ணி நம்ம அன்னைக்கு செஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தோம். Okay, so then cell wall கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. So let's get into today's session, that is cell membrane. Okay, இன்னைக்கு வந்து நம்ம cell membraneல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். Let's see how it is going to work out today. Fine. Yeah, so people started joining. Okay, done. செல் மெம்பரேன். செல் மெம்பரேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா first ஒரு three main topics எழுதிருக்கேன் பாயிண்ட்ஸ். It is quasi fluid, it is living, it is selectively permeable. First selectively permeable னா என்ன? எங்க வீட்டுக்கு ஒரு செவுரு இருக்கு, அந்த வீட்டு செவுருக்குள்ள அதாவது எங்க வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் வந்துட்டு போக முடியாது. காட் மை பாயிண்ட். இப்போ உங்க வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் வந்துட்டு போக முடியாது இல்ல. சோ அந்த வீட்டுக்கு சம்பந்தமானவங்க உள்ள வருவாங்க, வெளியில போவாங்க. காட் இட். அண்ட் அந்த வீட்டுல சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, லெட்ஸ் கன்சிடர் நீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு வரதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை. ஓகே, உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க வீட்டுக்குள்ள வரதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு, பட் லிமிட்டட். காட் இட். அதாவது அவங்க அலோடே கிடையாதுன்னு கிடையாது. ஓகே, தே ஆர் அலோட் பட் வித் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்.
Okay, and third one, let's say consider some trespassers are there. Okay, வழி போக்கன் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல. So just like that வெளில போறவங்கள நம்ம வந்து அலோ பண்ண மாட்டோம். அப்போ நம்ம வீட்டோடைய வாசல் நம்ம வீட்டோடைய செவுருன்றது ஒரு மெம்பரேனா ஒர்க் பண்ணுது. Got it? அதே மாதிரி செல்லையும் பாத்தீங்கன்னா செல் மெம்பரேன் ஒன்னு இருக்கு. Got it? And the cell membrane எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it is selectively permeable. What is the meaning of selectively permeable? Already சொன்ன மாதிரி அது செலக்டிவான சப்ஸ்டன்சஸ் மட்டும் தான் அலோ பண்ணும். Got it? That is called as selectively permeable. Okay, அவங்க எப்படி இருக்காங்க? லிவிங்கா இருக்காங்க. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு? அவங்க கிட்ட சைட்டோபிளாசம் இருக்கு. Okay, what does it mean? They have cytoplasm. Okay, அப்ப அவங்களுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா fluids இருக்கு. அந்த fluid எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா quasi fluidா இருக்கு. அதாவது செமி சாலிட்னு சொல்லலாம், இல்லனா இத வந்து நான் செமி லிக்விட்னு சொல்லலாம். Okay, I can call it as semi solid or semi liquid, quasi fluid in nature. Right? Okay, so ஒரு cell membrane ஓட actual role என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it helps in transport. It helps in transport. Okay, இப்போ என்கிட்ட ஒரு cell membrane இருக்குப்பா. This cell membrane is made up of எதால ஆயிருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is mainly made up of protein and lipid. எதனால ஆயிருக்கு இது? Mostly it is made up of protein and lipid. Right? Fine. இப்போ இந்த protein lipid இருக்கு. சரி, அப்போ இது என்ன காம்பினேஷன்ல இருக்கு? Okay, இப்போ என்னோட cell membrane என்ன காம்பினேஷன்ல இருக்குனா this cell membrane of a cell என்ன காம்பினேஷன்ல இருக்கு? It is in the presence of phospholipid layer. இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? It is in the presence of phospholipid layer. அப்படினா என்ன இருக்கு என்கிட்ட ஒரு phosphor head இருக்கு, and ஒரு lipid tail இருக்கு. Okay, இவங்க எப்படி இருக்காங்க? they are attached together and இவங்க டபுளா இருக்காங்க, லேயர் பேர்டா இருக்காங்க. அப்ப அவங்கள என்ன சொல்றேன்? phospholipid layer அப்படின்னு சொல்றேன். Got it? அப்போ இதுல மெஜாரிட்டி யாரு சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா let's say இவங்க வந்து லிப்பிட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு பேஸ், லிப்பிட் தான் என்ன பண்றாங்க? ஒரு பேஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. ரைட்டா? அப்போ யாரெல்லாம் லிப்பிட் சொல்யூபிளா இருக்காங்களோ they are allowed. யாரெல்லாம் லிப்பிட் சொல்யூபிளா இருக்காங்களோ அவங்கலாம் வந்து இந்த லேயரை கிராஸ் பண்ணி உள்ள வந்துட்டு போகலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ இந்த லேயரோடைய ஒரு மெம்பரேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிப்பிட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன். இப்போ லிப்பிட் சொல்யூபிள், எந்த லிப்பிட்ல சொல்யூபிளா இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் ஈஸியா உள்ள வந்துட்டு போகும். யார் சார் அந்த லிப்பிட் சொல்யூபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னா they are called as uncharged molecules. Okay, they are called as uncharged. Okay, அவங்க கிட்ட எந்த ஒரு சார்ஜும் இருக்காது. Consider for example, let's imagine oxygen. Okay, let's imagine carbon dioxide. So இவங்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் கிடையாது. Okay, அப்ப இவங்கலாம் என்ன ஆவறாங்கன்னா they can easily enter. Okay, they can easily enter through this and they can easily leave out. ஓகேவா? யார் இவங்கலாம்? சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகேவா? அப்போ இவங்கள நான் என்ன சொல்றேன்? லிப்பிட் சொல்யூபிள் அப்படின்னு சொல்றேன். புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட். அப்போ கூடவே ஒருத்தர் இருக்காருல பாஸ்பர், இவர் என்ன சார் பண்றாரு? ஆக்சுவலா இந்த லிப்பிட், இந்த டைப் ஆஃப் லிப்பிட நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா I call it as conjugated type. இந்த மாதிரியான லிப்பிட் டைப்பை நான் என்ன சொல்றேன்னா கான்ஜுகேட்டட் லிப்பிட் சொல்றேன். வாட் இஸ் கான்ஜுகேட்டட் லிப்பிட்? கான்ஜுகேட்டட் லிப்பிட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் லிப்பிட் பார்ட் அண்ட் a நான் லிப்பிட் பார்ட். அதுல என்ன இருக்கும்? ஒரு லிப்பிட் பார்ட் இருக்கும், ஒரு நான் லிப்பிட் பார்ட் இருக்கும். சேர்ந்தா அதை நான் கான்ஜுகேட்டட் லிப்பிட்னு சொல்றேன். ஓகேவா? அப்போ வாட் டைப் ஆஃப் லிப்பிட் இஸ் phospholipid? It is a conjugated lipid. புரியுதா? ரைட். என்கிட்ட கான்ஜுகேட்டட் லிப்பிட் இருக்குடா. இப்போ இந்த லிப்பிட்குள்ள நார்மலா வர போக யாருக்கு அலோவ் இருக்கு? who is allowed, who is permitted, who are all uncharged. அவங்க தான் வந்து allowed. சரிப்பா, consider charged molecules இருக்கு. Let's imagine for example sodium. Okay, let's imagine potassium. இவங்கலாம் என்ன சார் பண்ணுவாங்க? இவங்கலாம் எப்படி என்னுடைய செல்லுக்குள்ள வந்துட்டு போவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சார்ஜ்டு மாலிக்யூல்ஸ் வரதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா I am going to like this type of charged molecules, they enter through protein channels.
அவங்க எது மூலமா என்டர் ஆகுறாங்க? புரோட்டீன் சேனல்ஸ் மூலமா என்டர் ஆகுறாங்க. காட் இட்? அப்ப யார் அந்த புரோட்டீன் சேனல்ஸ்? ரெண்டு பேர். இவர் இருக்கார் பாத்தீங்களா, இவருக்கு பேரு இன்டெகிரல் புரோட்டீன், இவருக்கு பேரு இன்டெகிரல் புரோட்டீன். இங்க வெளியில இருக்கார் பாத்தீங்களா, இவருக்கு பேரு பெரிஃபெரல் புரோட்டீன். ரெண்டு டைப் ஆஃப் புரோட்டீன் சேனல்ஸ் இருக்குடா. ஓகேவா? ஒன்னு வந்து இன்டெகிரல் புரோட்டீன், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிஃபெரல் புரோட்டீன். ரைட்டா? இன்டெகிரல் புரோட்டீனுக்கும் பெரிஃபெரல் புரோட்டீனுக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லடா. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பாஸ்போபைலிபிட் லேயருடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்காங்க, இவர் வந்து உள்ள பெனிட்ரேட் ஆயிருக்காரு. Are you getting my point? Right? Okay, let's imagine இவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப நான் என்ன சொன்னேன், என்கிட்ட ஒரு அன்சார்ஜ்டு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு, அவங்கலாம் எப்படி வரலாம் போலாம் அப்படின்னா they are already lipid soluble, அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை, அவங்க ஈஸியா வந்துட்டு போயிடுவாங்க. ரைட்டா? பட் ஆனா அதுவே என்கிட்ட சார்ஜ்டு மாலிக்யூல்ஸா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு யார் தேவை? எனக்கு புரோட்டீன் சேனல்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. புரோட்டீன் சேனல்ஸ்ல எத்தனை டைப்? ஒன்னு வந்து இன்டெகிரல் டைப், another one is peripheral. ரைட்டா? ஃபைன். சோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு பாஸ்போபைலிபிட் இருக்கு. இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டே பாருங்களேன், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரேட்ரா. This one is called as phosphorhead. ஓகே, இது ஒரு பாஸ்பர்ஹெட். ரைட்? வாட் இஸ் திஸ்? இது ஒரு லிபிட் டெயில். இது என்னது? இது ஒரு லிபிட் டெயில். அப்போ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு லேயர் இருக்கா, ரெண்டு லேயர் இருக்கா, ஒரு லேயர்லயும் என்ன இருக்கு? ஒரு பாஸ்பரேட் இருக்கு, ஒரு லிபிட் டெயில் இருக்கு. அப்போ பாஸ்பர் ஹெட் நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா, ஐ கால் இட் அஸ் hydrophilic. They are hydrophilic in nature. யாரு? பாஸ்பரேட் வந்து hydrophilic. Philic means loving. Philic means loving. ஓகே, இவர் யாரு? இவர் வந்து hydrophobic. He is called as hydrophobic. Phobic na enna? He don't love. Okay, he hate. அவருக்கு வந்து ஒரு பயம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு செல் மெம்பரேன் டா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. what is this? This is a cell membrane. ரைட்டா? செல் மெம்பரேனுக்கு வெளியில, செல் மெம்பரேனுக்கு உள்ள. ரைட்டா? செல் மெம்பரேனுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட் நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா, I call it as ICF. செல் மெம்பரேனுக்கு உள்ள இருக்க பார்ட் நான் என்ன சொல்றேன்? ICF ன்னு சொல்றேன். what is ICF? Intracellular fluid. அதுவே செல் மெம்பரேனுக்கு வெளியில இருக்கிறது நான் என்ன சொல்றேன்? ECF, எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் fluid. ரைட்டா? அப்போ ரெண்டு இடத்துலயுமே யார் காமனா இருக்காங்கன்னு பாருங்க. ரெண்டு இடத்துலயுமே காமனா இருக்கிறது யாருன்னு பாருங்க? fluid. fluidனா என்ன? வாட்டர். அப்போ அந்த வாட்டரை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த வாட்டர் லவ்விங்கா இருக்கணும், வாட்டர் லவ் பண்றவங்களா இருக்கணும், வாட்டரோட சேர்ந்து வாழ கத்துக்கிறவங்களா இருக்கணும். ரைட்டா? அப்போ என்கிட்ட இங்க ஃப்ளூயிட் இருக்கு, இங்கேயும் ஃப்ளூயிட் இருக்கு. அப்போ எனக்கு வாட்டர் லவ்விங் பார்ட் எனக்கு கிடைக்கணும். யார் அந்த வாட்டர் லவ்விங் பார்ட்? தட் இஸ் பாஸ்பர்ஹெட். ஸோ அப்போ அதுங்க பாருங்க, அவங்க வாட்டர் லவ்விங், அவங்க வந்து தண்ணிக்கு நியர் பை இருக்காங்க, இவங்களும் தண்ணிக்கு நியர் இருக்காங்க. அப்போ நடுவில் யார் இருக்காங்க பாருங்க? வாட்டர் ஹேட்டிங். லிபிட் டெயில்ஸ் எல்லாமே எங்க இருக்காங்க? வாட்டர் ஹேட்டிங். புரியுதா உங்களுக்கு? ஒன்னு ஹைட்ரோஃபிலிக், another one is hydrophobic. ரைட்டா? சோ இப்படி வந்து செல் மெம்பரேன் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இந்த கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, a ocean of lipid, இப்படி சொல்லலாமா? let's imagine, wait a minute. icebergs, protein icebergs, இப்படி எழுதிக்கோங்க. Okay, we can say like it is a protein iceberg present on ocean of lipids. What they say? Protein icebergs present on ocean of lipids. அப்போ மொத்தமா ஒரு ஓஷன் இருக்குடா. அந்த ஓஷன் வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்க எல்லாத்தையுமே நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா லிப்பிட்னு சொல்றேன். பாஸ்போலிபிட். ரைட்டா? ஓகே, பிகாஸ் லிபிட் தான் மேஜர்னு சொன்னேன்னா. ரைட்டா? சரி, அந்த மாதிரி இருக்கு. இதுல எனக்கு வந்து கலர் ஐஸ்பர்க்ஸ் இருக்கு. ஓகே, கலர் ஐஸ்பர்க்ஸ் இருக்கு. அந்த ஐஸ்பர்க்ஸ்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன். அந்த ஐஸ்பர்க்ஸ்லாம் யாரு? புரோட்டீன். ரைட்டா? இப்போ நான் மேல இருந்து நான் ஹெலிகாப்டர்ல போறேன், ஓஷன் கீழே இருக்கு, மேல இருந்து ஹெலிகாப்டர்ல போறேன், பாக்குறேன். பார்க்கும்போது என் கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே ப்ளூ கலர்ல தெரியும். அந்த ப்ளூ கலரை நான் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்றேன்? ஐ ரெப்ரசென்ட் தட் லிபிட். ஓகே, ஓஷன் ஆஃப் லிபிட். ஓகேவா? அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நான் சில கலர் ஐஸ்பர்க்ஸ் பாக்குறேன், ஐஸ் கட்டிலாம் பாக்குறேன், கலரா பாக்குறேன்.
ஓகேவா? அந்த ஐஸ்பர்க்ஸ் தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா புரோட்டீன் சொல்றேன். அவங்களுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேர் இருக்கு. ஒன்னு என்னது? ஒன்னு வந்து இன்டெக்ரல் புரோட்டீன், இன்னொன்னு வந்து பெரிஃபெரல் புரோட்டீன். ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ்? ரைட்? ஆர் யூ ஷூர் வித் திஸ்? எத்தனை பேருக்கு புரியுதுமா? எஸ்? Are you sure everyone? Okay then, fine. So இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த செல் மெம்பரோட ஆக்சுவல் ரோல் என்னன்னு சொன்னேன் நான், டிரான்ஸ்போர்ட். சரி, அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸை ஈஸியா மூவ் பண்றாங்க, ஓகே, வந்துட்டு போறாங்க. அதுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஐ கால் இட் அஸ் டிஃப்யூஷன். அந்த மாதிரி கான்செப்ட்டுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்? டிஃப்யூஷன். வாட் இஸ் திஸ்? என்கிட்ட ஒரு அன்சார்ஜ்டு மாலிக்யூல் இருக்கு, அவங்க பாட்டு வராங்க போறாங்க, பேஸ்ட் ஆன் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் வராங்க போறாங்க. அவங்கள நான் என்ன சொல்றேன்? டிஃப்யூஷன் சொல்றேன். ஓகே, ஐ கேன் ஆல்சோ கால் them as சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்றேன்? சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். ரைட்டா? இன்னொன்னு இருக்கு, வரணும், ஆனா அவங்க வந்து நார்மலா வர முடியாது. இவர் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கும் வர்றதுக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்ல, எந்த எனர்ஜியுமே தேவையில்லை, நீங்க பாட்டு வரலாம் போலாம். ரைட்டா? ஓகே, அப்ப நீங்க யாரு? நீங்க சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். காட் மை பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட் வராரு, ஓகேவா? உங்க ஃப்ரெண்ட் வராரு, உங்க ஃப்ரெண்டு உள்ள வர்றதுக்கும் போறதுக்கும் நீங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா இடம் கொடுக்கல, ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுக்குறீங்க, அதாவது வாசல் வச்சிருக்கீங்க. அந்த வாசலுக்குள்ள அவங்க வருவாங்க போவாங்க, ஓகேவா? அப்போ அவங்க அந்த வாசல் மூலமா வர முடியும். நீங்க வந்து எந்த வழியா வேணாலும் வரலாம், உங்களோட வீட்டு பின்புறமாவே எல்லாம், மொட்டை மாடில இருந்து வரலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே, நீங்க யாரு? நீங்க சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள வராங்க, வெளில போறாங்க, ஒரு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒரு சீக்வன்ஸ்ல வராங்க. அவங்கள நான் யாருன்னு சொல்றேன்னா இந்த சார்ஜ்டு மாலிக்யூல்ஸ். அப்ப இவங்க யார் மூலமா வராங்க? சேனல்ஸ் மூலமா வராங்க, ஓகேவா? ஆனா இவங்க வர்றதுக்கு இவங்க ஏதாவது எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களா? நோ, ஏன்னா அவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான், ரைட்டா? அப்போ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸை நான் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி கண்டிஷனை நான் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன்னா என்ன? எனக்கு மூவ்மெண்ட் இருக்கு, ஆனா அதுக்கு என்ன தேவையில்லை, எந்த ஒரு Am I audible now? Yes, there is a sudden break. Sorry for that. கிளியரா தெரியுதாம்மா எல்லாருக்கும்? ஓகே, லிசன். ஃபைன். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, நீங்க வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை, வரீங்க போறீங்க, எந்த எனர்ஜியும் இல்லை. அப்ப நீங்க யாரு? நீங்க எல்லாருமே சிம்பிள் டிஃப்யூஷன், ரைட்டா? உங்க ஃப்ரெண்டு வராரு, அவருக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குறீங்க, ஒரு வாசல் கொடுக்குறீங்க, அந்த வாசல் மூலமா அவர் வந்துட்டு போறாரு, ஆனா அவருக்கு எந்த எனர்ஜியும் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. அப்ப அவங்க யாரு? அவங்க ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன். மூணாவதா ஒருத்தவங்க வராங்க, ரைட்டா? மூணாவதா ஒருத்தவங்க வராங்க, அவங்களும் அந்த வாசல் மூலமா தான் வராங்க. பட் ஆனா அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து காசு வாங்கிட்டு உள்ள விடுறீங்க. Got my point, ரைட்டா? அவங்கள்ட்ட நீங்க காசு வாங்கிட்டு உள்ள வரீங்க. அப்ப அவங்க உள்ள வர்றதுக்கும் அவங்களுக்கு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, வீட்டை விட்டு வெளில போறதுக்கும் அவங்களுக்கு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ரைட்டா? அப்போ அவங்களாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களெல்லாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆக்டிவ் டிஃப்யூஷன்ஸ், ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்றேன். அவங்கள நான் என்ன சொல்றேன்? ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்றேன், ரைட்டா? அவங்கள நான் என்ன ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்றேன். அப்போ இப்போ இதுல யார் யாருக்கெல்லாம் எனர்ஜி தேவையில்லைன்னு பாருங்க. யார் யாருக்கெல்லாம் எனர்ஜி தேவையில்லை? சிம்பிள் டிஃப்யூஷனுக்கு no energy required and no protein required. எந்த புரோட்டீன் சேனலும் உங்களுக்கு வேண்டாம், ரைட்டா? அதே ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனுக்கு no energy required, no energy required, பட் அவங்களுக்கு என்ன தேவை? பட் what they need? But they need, again, no energy required, but they need
புரோட்டீன் சேனல்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது? புரோட்டீன் சேனல்ஸ் தேவைப்படுது. ரைட்டா? இது ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன். ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன சொல்றேன் நான்? அவங்களுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது ஃபார் எவ்ரி மூவ்மெண்ட், எனர்ஜி ரிக்வயர்ட், ஆல்சோ தே நீட் protein channels. Also they need protein channels. So இவங்க நான் என்ன சொல்றேன்? ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்றேன். Are you getting this point? So அப்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க, மூணு டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன், இன்னொன்னு வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன், another one is active transport. Are you clear with this? Right guys? So இது எல்லாமே எதுல வருது? நமக்கு நம்மளுடைய செல் மெம்பரேன்ல வருது. ரைட்டா? Yes, this is clear. Yes, this is clear. Okay, done. Right. So next one. இப்போ இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா let's imagine இந்த green கலர்லாம் என்னது சார்? ஓகே சரி, இந்த எல்லோ கலர் ஹெட் வந்து நான் பாஸ்பரேட் ன்னு சொல்லிட்டேன், இது வந்து நான் லிபிட் டெயில் ன்னு சொல்லிட்டேன். நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த green கலர் இதெல்லாம் என்னது சார் அப்படின்னா, இவங்களுக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுக்கிறேன். I call them as cholesterol. இவங்களுக்கு பேர் என்ன? cholesterol. What is the role of cholesterol? Very important question. What is the role of cholesterol? Very 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 important question. cholesterol என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, they maintain the quasi fluidity of the cell membrane. They maintain the quasi fluidity of the cell membrane. இப்ப செல் மெம்பரேன்ல யார் இருக்காங்க? பாஸ்பர் இருக்காங்க, லிபிட் இருக்காங்க. சரி, பாஸ்போலிபிட் கீழ ஒரு பாஸ்போலிபிட். அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுலயுமே எந்த ஒரு பாண்டும் இல்லை. ஒரு பாஸ்போலிபிட் இன்னொரு பாஸ்போலிபிட், இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுலயுமே எந்த பாண்டுமே இல்லை. அப்ப எப்படி அவங்க வந்து அலைன்டா இருக்காங்க? எப்படி அவங்க வந்து ஒரு செமி பர்மியபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்றாங்க? புரியுதா உங்களுக்கு? நார்மலா வந்து நீங்க ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வாங்குறீங்க, நீங்க இழுத்து 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 விடும்போது என்ன ஆகுது? அந்த எலாஸ்டிசிட்டி கொஞ்ச நேரத்துல லூஸ் ஆயிடுது. ரைட்டா? இவங்க என்னன்னா, ஒரு மாலிக்யூல் வரும்பொழுது இவங்க ரெண்டு பேரும் நவுறணும். மாலிக்யூல் உள்ள போகுது, திருப்பி பக்கத்துல வந்துடும். திருப்பி ஒரு வெளில வரணும்னா திருப்பி நவுறணும், மாலிக்யூல் வெளில வருது, திருப்பி முடிக்கணும். அப்போ இந்த ஒரு எலாஸ்டிசிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நடுவில் எந்த பாண்டும் இல்லை. அப்ப யார் இந்த குவாசி ஃப்ளூயிடிட்டியை மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் மெயின்டைன்டு பை கொலஸ்ட்ரால். ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ்? சோ கொலஸ்ட்ரால் தான் என்ன பண்ணுது? அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது. ஆர் யூ டன்? ரைட் கைஸ்? Perfect. So cholesterol quasi fluid nature. அப்போ fluidity is maintained by, இப்படி எழுதிக்கலாமா? இல்லனா இந்த இடத்துல இப்படி எழுதிப்போமா? The cholesterol is also helps in maintaining the, it helps in maintaining fluidity of cell membrane. Fluidity of cell membrane. That is about cholesterol. அவ்வளவுதான்டா. லைக் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர் வித் த செல் மெம்பரேன். இதுக்கு நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவர் யாரு சார்? இவருக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, he is a polysaccharide. He is a polysaccharide. இந்த பாலிசாக்கரைடுக்கு பேர் என்னது? கார்போஹைட்ரேட். லெட்ஸ் இமேஜின் கார்போஹைட்ரேட். ரைட்டா? இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல இருக்காங்க. ரைட்? இப்போ இதுல என்னன்னா, இந்த புரோட்டீன் சேனல்ஸ் என்னென்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னேன். புரோட்டீன் சேனல்ஸ் they act as a way or an highway for the molecules, charged molecules to enter and exit, and the work பண்றாங்கன்னு சொன்னேன். சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர். இப்போ இந்த வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, though they are uncharged, அவங்ககிட்ட சார்ஜ் இல்லை. ரைட்டா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க ஈஸியா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் பண்ணிக்கலாம். they can come simple diffusion, they can go out. பட் ஆனா அவங்களுக்கு தனியா ஒரு என்னது? அவங்களுக்கு தனியா ஒரு புரோட்டீன் சேனல் இருக்காமா. ரைட்டா? அவங்களுக்கு தனியா ஒரு புரோட்டீன் சேனல் இருக்கா. லெட்ஸ் இமேஜின் லைக் திஸ். அவங்களுக்கு தனியா ஒரு புரோட்டீன் சேனல் இருக்கு. இந்த புரோட்டீன் சேனல் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா,
water allow பண்ணுதாமா. Okay, it helps in intake of water and exit of water. Okay, water உள்ள கொண்டு வந்து வெளில கொண்டு போறதுக்கு வர்க் பண்ணுது. ஏன் சார் இவங்களுக்கு மட்டும் தேவையா, இவங்களை அனுப்பிச்சாரு சார், இவங்க டைரக்டா வந்துட்டு போலாமே அப்படின்னா, லெட்ஸ் இமேஜின், ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் சொல்றேன் பாருங்க. உங்க வீட்டுல நிறைய சின்ன 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 கல் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின், குட்டி குட்டி கல் அடுக்கி வச்சிருக்கீங்க, ரைட்டா? இப்ப கல் அடுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊத்துறீங்க ஃபர்ஸ்ட், ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த கல்லுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஸ்பேசஸ்க்கு நடுவுல அது பார்த்து 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 பொறுமையா போகும். அது கெட்டிங் பாயிண்ட். அதே அந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு வழி கிரியேட் பண்றேன், ஒரு டியூப் கிரியேட் பண்றேன், கிரியேட் பண்ணி தண்ணி போக அரேஞ்ச் பண்றேன். இப்போ எது ஃபாஸ்டா இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க, ரைட்? சின்ன சின்ன கல் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன், குட்டி குட்டி ஸ்பேசஸ் இருக்கு கல்லுக்கு நடுவுல. இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றும் பொழுது அந்த தண்ணி என்ன பண்ணும், எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்து 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 பொறுமையா போகும், ரைட்டா? பட் அதுவே அந்த இடத்துல நான் ஒரு டியூப் போட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்றேன்னா அது ஃபாஸ்டா போகும், ரைட்டா? இப்போ நம்மளுடைய பாடிக்கு வாட்டரோடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் எவ்வளோன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வாட்டர்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ செல்லுக்குள்ள வாட்டர் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அளவை விட அதிகமா நமக்கு ஃப்ளோ ஆகணும். அப்ப அந்த ஃப்ளோவை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are creating a specialized protein. அந்த protein சேனலுக்கு பேர் என்ன? It is called as aquaporins. It is called as aquaporins, right? What is aquaporins? It is a protein channel. It is a protein channel which is unique for water transport. It is unique for water transport. So இது என்னது? aquaporins ன்னு சொல்றேன், ரைட்டா? So right, so this is again important. Fine guys, please do let me know, உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா தெரியுதா, என்னுடைய வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா? Give some comments so that it will be easy for me, because எனக்கு in between suddenly ஒரு interruption வந்தது, நெட்வொர்க் இஷ்யூ. அதுக்கப்புறம் அது கிளியரா இருக்கா இல்லையான்றது எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு. எஸ், ஃபைன், பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ உங்க சைட்ல இருந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் செல் மெம்பரேன் ஆஃப் அ செல். ஓகே, இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு பேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, what can I give? This is called as fluid mosaic model. This is called as fluid mosaic model. யார் இந்த fluid mosaic model கொடுத்தாங்க? It was given by Singer and Nicholson. It was given by Singer and Nicholson. Very important and very easy to understand, right? So cell membrane part is also over. Clear guys? Perfect. So cell membrane mudistu. Let's go to the next one. Coming to the most important part of this chapter, endomembrane system. Okay, so in the chapter, in the point, in the topic புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே chapter 80% முடிஞ்சதுடா, ரைட்டா? டக்கு டக்குன்னு பார்ப்போம், what is endomembrane system? Okay, so first endomembrane system na, endona என்னன்னு பாருங்க. endona inside the membrane. Which membrane? Inside the cell membrane. இங்க ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, or அந்த சிஸ்டம் நான் என்ன சொல்றேன், I call it as network. ஓகே, endomembrane system னா என்ன? membrane குள்ள ஒரு network ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போ which are all the organelles involved in this network? இந்த நெட்வொர்க்ல எந்த ஆர்கனல்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த endomembrane system is present only in, it is present only in eukaryotes. இது முதல்ல எதுல இருக்கு? யூகாரியோட்ஸ்ல மட்டும் இருக்கு, ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல இது இல்ல, ரைட்டா? எந்தெந்த ஆர்கனல்ஸ்லாம் இதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்பிக்கிறது யாரு? நியூக்ளியஸ். So let's imagine first இங்க எழுதுவோமா, நியூக்ளியஸ். அப்புறம் யார் வராங்க? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், endoplasmic reticulum, அப்புறம் கோல்கி பாடிஸ் and lysosomes and vacuoles, ரைட்டா? ஸோ எந்தெந்த ஆர்கனல்ஸ்லாம் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க.
It is nothing but nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome and vacuole. So these are all the organelles involved in the endomembrane system. Okay, it is involved in endomembrane system. Fine now? Okay. So first we'll see என்ன சார் ஆகுது. இவங்க ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். ரைட்டா? இவங்க என்ன பண்றாங்க? இவங்க எல்லாரும் ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்றாங்க. Right? Fine. So who is the brain of this network? Nucleus. Right? So let's imagine first ஒரு nucleus இருக்கலாம். Let's imagine யார் இது? Nucleus. Nucleus கிட்ட பாத்தீங்கன்னா எத்தனை மெம்பரேன் இருக்கு? Nucleus கிட்ட டபுள் மெம்பரேன் இருக்கு. Nucleus கிட்ட எத்தனை மெம்பரேன் இருக்கு? டபுள் மெம்பரேன். ஓகேவா? சோ அப்ப இத நான் என்ன சொல்றேன்? இத வந்து இன்னர் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் ன்னு சொல்றேன். ஓகே? INM இன்னர் நியூக்ளியர் மெம்பரேன். அப்புறம் வெளியில ஒருத்தர் இருக்காரு. ஓகேவா? அவரை நான் என்ன சொல்றேன்? அவுட்டர் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் சொல்றேன். ஓகே? இவங்க யாரு? ONM அவுட்டர் நியூக்ளியர் மெம்பரேன். ரைட்டா? இப்போ இந்த ONM என்ன பண்ணுதுன்னா they are creating some tube like structures. இந்த மாதிரி got it? இப்போ இதுல இருந்து எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது. ரைட்டா? இப்போ இதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா let's imagine இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, யாரு சார் இவங்க? இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they are nothing but endoplasmic reticulum. அப்போ endoplasmic reticulum ப்ரொடியூஸ் பண்றது யாரு? நியூக்ளியஸ். endoplasmic reticulum is produced by nucleus. அப்போ எனக்கு endoplasmic reticulum என்னென்ன ஷேப்ஸ்ல கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்க. It is in a form of tubule or vesicle or lamellae or lamellar structure. Right? Tubule structure la irukku, vesicle structures irukku, lamellar structures irukku. அதாவது tube like structure, round structure, elongated structure இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறத நான் சொல்றேன். இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள யார் இருப்பாங்க? நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஒரு மெம்பரேன் இருக்கும். மெம்பரேன் ஆர்கனல் இருக்கும். நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஒரு ஆர்கனல் இருக்கும். அந்த ஆர்கனலுக்கு பேர் என்ன? நியூக்ளியோலஸ். இந்த ஆர்கனலுக்கு பேர் என்ன? நியூக்ளியோலஸ். இந்த ஆர்கனல் என்ன பண்ணும்னா they produce ribosome. ஓகே, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்கள்ட்ட RRNA இருக்கும். இந்த RRNA மூலமா இவங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? ரைபோசோம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ரைட்டா? இப்போ இந்த ரைபோசோம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it has some small subunit, large subunit. இந்த மாதிரி ஒரு ரைபோசோம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த ரைபோசோம் இப்போ என்ன பண்ணும்னா வெளில வரும். வெளில வந்து இங்க உட்காரும். எங்க உட்காருது பாருங்க? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்க்கு மேல உட்காருது. ரைட்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் இமேஜின் இது ஒரு ரைபோசோம் தான். இந்த மாதிரி நிறைய ரைபோசோம்ஸ் வந்து யார் மேல உட்கார்றாங்க? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் மேல உட்கார்றாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கோ ரைட்டா அந்த பார்ட் எல்லாம் நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா I call that as this part as rough endoplasmic reticulum. இவங்க என்ன சொல்ற? rough endoplasmic reticulum. எங்கெங்கெல்லாம் ரைபோசோம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கோ, எந்தெந்த endoplasmic reticulum உடைய ஃபேஸ்ல ரைபோசோம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கோ, நான் அதை என்ன சொல்றேன்? rough endoplasmic reticulum சொல்றேன். எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ரைபோசோம்ஸ் இல்லையோ அந்த ஸ்பேஸ் நான் என்ன சொல்றேன்? smooth endoplasmic reticulum சொல்றேன். ரைட்டா? ஒன்னு வந்து rough endoplasmic reticulum, இன்னொன்னு வந்து smooth endoplasmic reticulum. Got it? என்ன பண்ணுவாங்க இந்த rough endoplasmic reticulum? They produce what they produce? Protein. What they produce? Protein. சரி, இங்க protein produce பண்ணிட்டாங்கப்பா. What is this? This is protein. Smooth endoplasmic reticulum உடைய வேலை என்ன? They involves in production of lipid. சரி, lipid produce பண்ணிட்டாங்க. வேற என்ன சார் வேலை உங்களுக்கு? They also involved in detoxification. ஓகே, அதாவது ஃபேட் இந்த மாதிரியான டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் உள்ள வரும் பொழுது அதை வந்து டீடாக்சிஃபை, அதோடைய விருலண்ட்டை குறைக்கிறது, அந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன் ரோலை இவங்க பண்றாங்க. ஓகே, டீடாக்சிஃபிகேஷன் அந்த ரோலை யார் பண்றாங்க? ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். சரிப்பா, ஃபைன். கன்சிடர்
லிப்பிடும் வந்துருச்சு. ரைட்டா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்னு வந்து என்னது புரோட்டீன், ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லிப்பிட். ஓகே, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் லிப்பிட் அண்ட் புரோட்டீன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு. அதுதான் வந்து செல் மெம்பரேனோடைய பேசிக் யூனிட். ரைட்டா, அப்போ எனக்கு புரோட்டீன் அண்ட் லிப்பிட் கிடைச்சிருச்சு. ஆனா செல் மெம்பரேன்ல உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும், பாஸ்போலிபிட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க, லிப்பிடோட ஒரு பாஸ்பர் சேரணும். அப்போ அது வந்து ஒரு கான்ஜுகேட்டட் டைப்பா இருக்கணும். அது ஒரு கான்ஜுகேட்டட் டைப். அப்போ நான் எங்க லிப்பிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன்ப்பா, லெட்ஸ் இமேஜின் எனக்கு பாஸ்பர்லாம் கிடைக்குது, லெட்ஸ் இமேஜின் புரோட்டீன்லாம் கிடைக்குது. இப்போ எல்லாத்தையுமே எனக்கு வெளியில கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். ரைட்டா, அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமே அதோடைய பாடியில இருந்து ஒரு பார்ட்டை இவங்களுக்கு கொடுக்குது. ஆர் யூ கிளியர்? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பார்ட் அப்படியே வெளில வருது. Are you getting this? Right? அதே மாதிரி இந்த பார்ட் பாருங்க, இவர் அப்படியே வராரு. இவங்களுக்கு பேரு வெசிகல்ஸ். இவங்களுக்கு பேர் என்ன? வெசிகல்ஸ். ரைட், யாரு கொடுக்குறா இந்த வெசிகல்ஸ்? இந்த வெசிகல்ஸ் கொடுக்கிறது யாரு? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். இப்போ இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா they create one பாடி, இந்த மாதிரி ஒரு பாடி கிரியேட் பண்றாங்க. ஓகே, ஒரு parallel பாடி ஒன்னு கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த parallel பாடிக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்னா கோல்கி பாடிஸ் சொல்றேன். அப்ப கோல்கி பாடிஸ் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா? அதுவுமே எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கோல்கி பாடிஸ்க்கு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்க்கு நடுவுல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா? இந்த ஸ்பேஸ்ல யார் இருக்காங்கன்னு பாருங்க, ரா சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்காங்க. யாரு? புரோட்டீன், லிப்பிட், இந்த மாதிரி. இவங்களை நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா ஐ கால் இட் as சிஸ் ஃபேஸ். இவங்க நான் என்ன சொல்றேன்? சிஸ் ஃபேஸ் சொல்றேன். ரைட்டா, ஓகே ஃபைன். சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன வராங்கன்னா இப்போ இங்க உள்ள போறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போறாங்க. ரைட்டா, கோல்கி பாடிஸ் என்ன பண்ணுது? ரெண்டு பேரும் ரிசீவ் பண்ணுது. ரைட்டா, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ரெண்டு பேரும் ரிசீவ் பண்ணுது. அப்புறம் என்ன பண்ணுது? இவங்க ரெண்டு பேரையும் பேக் பண்ணுது. இவங்க ரெண்டு பேரும் பேக் பண்ணுது. அண்ட் கடைசியில இவங்க ரெண்டு பேரையும் வெளில அனுப்பும் பொழுது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ரெண்டு பேரும் வெளில அனுப்பும் பொழுது என்னவா அனுப்புது? பேக் பண்ணி லிப்போ புரோட்டீனா வெளில அனுப்புது. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கொண்டு போகும்போது என்னவா கொண்டு போச்சு? லிப்பிடா புரோட்டீனா கொண்டு போச்சு. ஆனா எனக்கு வெளியில கொண்டு வந்து விடும்போது என்னவா விட்டுருக்கு? இட் ஹாஸ் ரிலீஸ்ட் லிப்போப்ரோட்டீன். அப்போ இது என்ன ஃபேஸ்? இதுக்கு பேரு டிரான்ஸ் ஃபேஸ். இதுக்கு பேர் என்ன? டிரான்ஸ் ஃபேஸ். ரைட்டா, என்கிட்ட சிஸ் ஃபேஸ் இருந்தது, சிஸ் ஃபேஸ்ல ரா சப்ஸ்டன்சஸ் இருந்தது. டிரான்ஸ் ஃபேஸ்ல என்ன ஆச்சு? எனக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃபேஸ். ஓகே, அதாவது ஃபார்மிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட்டா, அந்த மாதிரி எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட், ஓகே. சோ அப்போ இதனால தான் கோல்கி பாடிஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா கோல்கி பாடிஸ் ஆர் கால்ட் as highway of, they called as highway of cell, they called as highway of cell. அந்த செல் ஹைவேல என்ன நடக்குதுன்னா என்ன நடக்குது பாருங்க கோல்கி பாடிஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் இட் ரிசீவ்ஸ், இட் ஸ்டோர்ஸ் and it packs and also it helps in secretion. எல்லாத்தையும் பண்ணுதுடா. ரைட்டா, டிரான்ஸ் ஃபேஸ்ல அதை செக்ரீட்டும் பண்ணியாச்சு கோல்கி பாடிஸ். புரியுதா? இப்போ சரி, இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பண்ணும்? கிளைகோசிலேஷன், கிளைகோலேஷன், சரி அதெல்லாம் வேண்டாம். லைக் ரிமெம்பர் என்னென்னலாம் டைப்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பாருங்க. கிளைகோலிபிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி அதாவது கான்ஜுகேட்டட் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, லிப்போப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு சப்ஸ்டன்சஸ் ரிலீஸ் பண்றது இந்த ஃபேஸ், டிரான்ஸ் ஃபேஸ். சரி, இப்போ கோல்கி பாடிஸ் கிட்ட இருந்து இன்னொன்னு கிடைக்குதுடா. லெட்ஸ் இமேஜின், ரைட்டா, இப்போ கோல்கி பாடிஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இட் கிரியேட்ஸ் அன் வெசிகல்ஸ். ரைட்டா, இப்போ இந்த வெசிகல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்படி தனியா மாறுது. ரைட்டா, இந்த மாதிரி நிறைய ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த பாடிஸை நான் இப்போ என்னன்னு சொல்றேன்னா ஐ கால் திஸ் பாடிஸ் as லைசோசோம்ஸ்.
அப்போ கோல்கி பாடிஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? எனக்கு லைசோசோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Are you getting my point? இதுக்கு பேர் தான் நெட்வொர்க்னு சொல்றதுடா. ஃபர்ஸ்ட் யார் இருந்தா? நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ்ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சது? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல இருந்து எனக்கு கிடைச்சது கோல்கி பாடிஸ். கோல்கி பாடிஸ்ல இருந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு? எனக்கு லைசோசோம் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ லைசோசோம்ல பாத்தீங்கன்னா லைசோசோம் இஸ் a polymorphic organelle. லைசோசோம்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன்? polymorphic organelle சொல்றேன். என்ன சார் அப்படின்னா இவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைசோசோம் இருக்கா, அதை நான் பிரைமரி லைசோசோம் சொல்றேன். இந்த பிரைமரி லைசோசோம் கிட்ட என்ன இருக்கும்னா உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்சைம் இருக்கும். அந்த என்சைமுக்கு பேர் என்னன்னா லிக்விட் டைஜஸ்டிங் என்சைம். ஓகே, லிக்விட் டைஜஸ்டிங் என்சைம். அதுக்கு நான் ஒரு பேரும் கொடுக்குறேன், ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் சொல்றேன். ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் அதாவது வாட்டர் மாதிரி, வாட்டர் அது அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணும்னா அது எங்க போய் யார் மேல போய் விழுதோ அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிகிரேட் ஆயிடும், டைஜஸ்ட் ஆயிடும். இப்போ ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு, அந்த ஆர்கானிசம் மேல இந்த தண்ணி ஊத்துனீங்க, இந்த என்சைம் ஊத்துனீங்கன்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து குட்டி குட்டியா பீஸ் ஆகி செத்து போயிடும். Got it? So அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் யார்கிட்ட இருக்கு? பிரைமரி லைசோசோம் கிட்ட இருக்கு. ஆனா எப்படி இருக்கு? இட் இஸ் இன் an inactivated form. ஓகேவா? அது எப்படி இருக்கு? It is in an inactivated form. எப்ப சார் இது ஆக்டிவேட் ஆகும்? லெட்ஸ் இமேஜின் என்கிட்ட ஒரு செல்லுல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் வருதுடா, ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் உள்ள வருது, ரைட்டா? அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் உள்ள வந்துருச்சு, இந்த மாதிரி உள்ள வந்துருச்சு. இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்னா எண்டோசைட்டோசிஸ் சொல்றேன். அப்ப என்ன ஆகுது? ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் வருது, அந்த ஆர்கானிசம்ஸை போய் ஃபேகோசைட் பண்றது இவரோட வேலை, அந்த ஆர்கானிசம்ஸை போய் கில் பண்றது இவரோட வேலை, ரைட்டா? இப்போ இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் உள்ள வந்த உடனே இந்த பிரைமரி லைசோசோம் என்னவா மாறிடும்? செகண்டரி லைசோசோமா மாறிடும். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும்? ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் ஆக்டிவேட் ஆயிடும். ஆக்டிவேட் ஆகி இந்த ஃபேகோசைட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இதை போய் சாவடிக்கும், இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் போய் சாவடிக்கும், ரைட்டா? இப்போ இதே லைசோசோம் இன்னொரு வேலையும் பார்க்கும், ஆட்டோஃபேகோசைட்டிக். அப்படின்னா என்ன? ஆட்டோஃபேகோசைட்டிக்னா அதோடைய ஓன் செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஓகே, இட் டைஜஸ்ட் இட்ஸ் ஓன் செல் ஆர்கனல்ஸ். அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றேன்? ஆட்டோஃபேகோசைட்டிக் சொல்றேன். ஓகே, இந்த மாதிரி பழைய செல்ஸ்ல ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவங்க எல்லாமே ஏஜ் ஆயிடுறாங்கல்ல, அவங்க மேலேயும் போயிட்டு என்ன பண்ணுது? தண்ணியை ஊத்தி சாவடிச்சிடும், ரைட்டா? ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி முடியும் பொழுது லெட்ஸ் இமேஜின் கடைசியா வேக்யூல்ஸோட வேலை என்ன? இவங்க இவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணாங்கல்ல, அந்த ப்ரொடக்ஷனுடைய ஸ்டோரேஜ் தான் இவர். ஆல் தி ஸ்டோரேஜஸ் ஆர் ஹெல்ப் பை வேக்யூல். புரியுதா? ரைட். ஃபைனலி என்ன ஆகும்? எல்லா ஆர்கனல்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் வீக் ஆயிடுமா? பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைசோசோம் என்ன பண்ணுச்சு? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் மேல தண்ணியை ஊற்றி சாவடிச்சது. அடுத்து இதோடைய ஓல்டு செல் ஆர்கனிசம் மேலேயே தண்ணியை ஊற்றி சாவடிக்குது. பிகாஸ் ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். இப்போ ஒருத்தவங்க பிறந்தாங்கன்னா அவங்க இறந்தாங்கன்னா அவங்க நம்ம டிகிரேட் பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்டா? அந்த மாதிரி இது என்ன பண்ணுது? லாஸ்ட்ல இது என்ன பண்ணுது? திரும்பி பார்க்குறது யாருமே இல்லை. ஓகே, ஸோ உடனே என்ன பண்ணுது? அது மேலேயே அந்த தண்ணியை ஊற்றிக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நான் லைசோசோம் என்னன்னு சொல்றேன்? சூசைடல் பேக்னு சொல்றேன். I call it as suicidal bag. அதாவது என்ன பண்ணுது? மொத்தமா அது மேலே தண்ணி ஊத்திட்டு செத்து போயிடுது. புரியுதா உங்களுக்கு இந்த கதை? So this is how lysosome works. Yes guys, how is this? Yeah. So நான் உங்களுக்கு few points இதில் add பண்றேன். I will add few points like என்னென்ன பாயிண்ட்ல ஆட் பண்ணலாம் தெரியுமா? எங்கெங்க இதெல்லாம் இருக்கும்ன்றத பாருங்க. எங்கெங்கெல்லாம் இது இருக்கும்னு சொல்றேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் a minute. So add important points. நியூக்ளியஸ் வேண்டாம், எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஓகே, rough endoplasmic reticulum எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்? Okay, let's write this. Rough endoplasmic reticulum.
rough endoplasmic reticulums are mostly seen in, it is high in pancreas, pancreas அதிகமா இருக்காமா, it is high in brain cells, okay va, and it helps in protein synthesis. Rough endoplasmic ஆன ஒரு important points, right? Now next one பாத்தீங்கன்னா smooth ER, smooth endoplasmic reticulum. இந்த smooth endoplasmic reticulum என்ன பண்ணுது? Lipid produce பண்ணுது, steroids produce பண்ணுது, right? And drugs detoxification பண்ணுது. It also helps in drug detoxification. And இதுவே எனக்கு மசில்ல இருக்கும் பொழுது, மசில்ல இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். மசில்ல இதுக்கு பேர் என்ன? சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். மசில்ன்ற ஒரு செல், அதுக்குள்ளேயே ஒரு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கும். ஓகே, அங்க இருக்கக்கூடிய செல் ஆர்கனலுக்கு பேரு சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். புரியுதா? Fine. Cis phase நான் என்ன சொல்றேன்? Cis phase is also known as forming phase. Trans phase is also known as maturing phase. It is also known as maturing phase. Okay, cis phase is also known as forming phase and trans phase is also known as maturing phase. Okay, done. So lysosome என்னென்ன பண்ணுன்னு சொன்னேன்? lysosome உடைய வேலை என்னன்னு சொன்னேன்? lysosome பிரைமரியா இருக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி இருக்கும்? inactivated hydrolytic enzyme இருக்கும். அப்புறம் அது செகண்டரியா மாறும் பொழுது ஆக்டிவேட் ஆயிடும். And what it do? It digest organisms, right? It digests microorganisms, which is endocytosis, which is called as endocytosis. இப்போ இதெல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணணும்டா, ஓகேவா? இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ண ரெசிடுவல் பாடிஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிடுவல் பாடிஸ் should get released. All this residual bodies should get released. அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன? exocytosis. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்டோசைட்டோசிஸும் பண்றாங்க, அண்ட் பிரேக் பண்ண அந்த டெட் பாடிஸை வந்து அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் என்ன? எக்ஸோசைட்டோசிஸ். அதையும் பண்றாங்க. லெட்ஸ் இமேஜின் if consider if this residual bodies remains பாடிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா இதனால என்னென்ன வரும்னா gout disorders, it creates gouts, it increases arthritis, and it creates lung fibrosis, right? இந்த மாதிரியான disorders இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. புரியுதா guys? ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னேன்? அவங்களுடைய ஓன் செல் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து பிரேக் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன்னா, லெட்ஸ் இமேஜின் டெர்ஷரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஆட்டோஃபேஜிக். ஓகே, இட் பிகம்ஸ் ஆட்டோஃபேஜிக் lysosome. It becomes autophagic lysosome. Autophagic means they will be breaking their own cell organelles. Okay, they break their own cell organelles. Right now, and finally lysosome enna pannum? It digests itself. இதுக்கு நான் பேர் என்ன சொல்றேன்? இதுக்கு பேர் வந்து suicidal back. இதுக்கு பேரு suicidal back. புரியுதா? So this is what endomembrane system is all about. Yes. Perfect. Okay, good. Fine. So endomembrane system புரிஞ்சுதா?
Yes guys, so endomembrane system part is also done. இப்போ இந்த endomembrane systemல எந்த ஆர்கனல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகலன்னு பாருங்களேன். எந்தெந்த ஆர்கனல்ஸ் இன்வால்வ் ஆச்சு? endomembrane systemல இன்வால்வ் ஆன ஆர்கனல்ஸ்னா யாரு? Which are all the organelles involved in endomembrane system? எந்தெந்த ஆர்கனல்ஸ் தான்? நியூக்ளியஸ், endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, vacuoles. இவங்க எல்லாரும் என்னன்னாங்க? They all involved in endoplasmic reticulum. Sorry, endomembrane system. Sorry. Okay, endomembrane system. இதுல இன்வால்வ் ஆகாத செல் ஆர்கனல் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா. இதுல இன்வால்வ் ஆகாத செல் யாரு? மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஏன் பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியான்றது நம்மளுடைய செல் ஆர்கனலே கிடையாதுடா. It is not our own cell organelle. Mitochondria is not our own cell organelle. Okay, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஒரு எண்டோசைட்டோசிஸ் மூலமா வந்த ஒரு இன்னொரு ப்ரோகாரியோட். அது ஒரு பாக்டீரியா மாதிரி வெச்சுக்கோங்களேன். அது நம்ம பாடிக்குள்ள வந்திருக்கு. வந்த பொழுது instead of harming us, it has created lot of good factors. அது வந்து நிறைய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு, ரெஸ்பிரேஷன்லாம் பண்ண. அதோட நேச்சர் அது. அப்போ நம்மளுடைய செல் என்ன பண்ணுச்சுன்னா இது ஹார்ம் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. Got my point? அதனால தான் மைட்டோகாண்ட்ரியா is known as semi autonomous. It is called as semi autonomous cell organelle. What is semi autonomous? Semi autonomous means it is not controlled, it is not completely controlled by cellular nucleus. Okay, செல்லுடைய நியூக்ளியஸ் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு செல் வரைகிறேன், ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் இமேஜின் திஸ் இஸ் நியூக்ளியஸ். லெட்ஸ் இமேஜின் திஸ் இஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா. இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும் பாத்தீங்களா? இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும்ல, இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இந்த நியூக்ளியஸால இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா கண்ட்ரோல் பண்ண, பிகாஸ் this is semi autonomous cell organelle and it has its own what does it mean? It has its own genetic material. இதுகிட்ட இதோடைய own genetic material இருக்கு. Right? It has its own genetic material. Important. அப்ப இந்த மாதிரியான yes, it is semi autonomous organelle. Super. Completely not under control of nucleus and it has own DNA. Perfect. Yeah. அப்போ what is the role of this mitochondria? Now let's talk about what is the role, what is the function of this mitochondria. நமக்கு தெரியும் it is a powerhouse of cell. But powerhouse of cell என்ற பொழுது that is a byproduct actually. Got my point? Okay, see, first role is it undergo cellular respiration. First it undergo cellular respiration. என்ன பண்ணுது இது? cellular respiration னா first இது வந்து ஆக்ஸிஜனை ரிசீவ் பண்ணுது. அந்த ஆக்ஸிஜன் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம பாடியில இருக்க ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸை பிரேக் பண்ணி அதுல இருந்து எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுது. அதாவது ஏடிபியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போ இதுதான் அதோடைய மெயின் ஒர்க். Okay, the main role of mitochondria is cellular respiration and finally it produces ATP. That's why it is called as powerhouse of cell. It is called as powerhouse of cell. Right? சரி, ஒரு mitochondria எப்படி இருக்கு? Okay, what is the shape? This is sausage shape. This is in a sausage shape. How many cell membranes are there? It has two membranes. It is a double membrane structure. Okay, now let's imagine this is outer mitochondrial membrane and next one is inner mitochondrial membrane. Okay, inner mitochondrial membrane, and this inner mitochondrial membrane is again என்ன பண்ணும்? ஒரு பாக்டீரியா கிட்ட நம்ம ஒன்று சொன்னோம் பாத்தீங்களா? பாக்டீரியா வந்து இன்னர் மெம்பரேன், இன்னர் ஃபோல்டிங் ஆஃப் பாக்டீரியா என்னதுமா? இன்னர் செல் மெம்பரேன், இன்ஃபோல்டிங்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்பரேன்
in a bacteria is called as, let's see who is going to answer. Inner folding of cell membrane is called as bacterial. Let me answer. Answer me. Infoldings of in cell membrane in bacteria is question. No, it is not inclusion bodies. It is not inclusion bodies. It is called mesosome. It is called mesosome. Right? It is called as mesosome. இப்போ அதே மாதிரி இவரும் நம்மளுடைய செல் ஆர்கனல் கிடையாது. He is also not from our own body, right? He is also kind of bacterial organelle, right? இவர் உள்ள வந்திருக்காரு. அப்போ இவர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன infoldings இருக்குடா. He also has some small infoldings, right? Okay, he also has small infoldings. இப்போ அந்த infoldings தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா I call it as cristae. You remember this, right? These infoldings are now called as cristae. Right? This is called as cristae. Cristae or cistern, da? Is it cristae or cistern? It is cristae only. Yeah, cistern வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a part of what is that, endoplasmic reticulum. Okay, cistern is a part of endoplasmic reticulum. This is cristae. So what does cristae do? This helps in increasing the surface area. This helps in increasing the surface area for enzymatic reaction. So mesosome என்னென்ன வேலையெல்லாம் பார்த்ததோ all the roles will be done by cristae. Whatever the role done by mesosome, everything is going to be done by cristae. Got it? Fine. So இப்போ இந்த இடத்துல matrix இருக்கா? This is matrix. Okay, and the matrix has small granules. The matrix has small granules. What is the granules? They are all ribosomes. What type of ribosome they have? 70S ribosome, because it is a separate cell organelle and it has a nucleus, right? Again, primitive nucleus. It has a DNA. Okay, it has a single stranded DNA. புரியுதா? So இந்த மாதிரி நிறைய, and moreover, where do respiration takes place? This cellular respiration occurs. Where do this cellular respiration occurs? This occurs in matrix. Okay, cellular respiration occurs in matrix. Got it? Where do energy production takes place? Energy production takes place in an inner mitochondrial membrane. Right? Cellular respiration enga nadakudhu? It happens in matrix. Energy production enga nadakudhu? It happens in inner mitochondrial membrane. Appo let's imagine indha edathila da enakku enna nadakudhu. This is the place where the energy formation takes place. Appo here I do have some structures like this, indha mari structures. Can you name the structures? What is this structure? Can you name this structure? What is this? What is the structure? Right? Can you name this structure? Can you name the structures? Yes, F0, F1. But what is the name of that? அதோட பேர் என்ன? F0, F1 oxysomes. It is called as F0, F1 oxysomes. Clear? It is called as F0, F1
oxysomes. So this is all about mitochondria. I hope this one is clear. It is double standard though, sorry. It is double standard, it is circular. It is double standard circular DNA. Okay. Fine, perfect. Done. Shall we move next? Mitochondria mudinjada. Yes, guys. Okay, done. So next we'll move to plastids. What is plastid? Plastid is also a semi-autonomous organelle. Appo, what does it mean? What does it mean? இதுக்கிட்டயுமே self DNA இருக்கும். It has its own self DNA. And particularly plastids are present only in plant cell. They are present only in plant cell. Also, they also carry double membrane. They also carry double membrane, especially chloroplast. Okay, I'm not sure about this chromoplast, leucoplast. Especially it is chloroplast. Right now, about what is chloroplast? Chloroplast, this is a organelle which involves in photosynthesis. Organelle which involves in photosynthesis. It is double membrane. Okay, it is double membranous. What it do? It stores a pigment. What is the pigment called as? Chloroplast. Yeah, it stores the pigment chloroplast. Appo in the chloroplast nala enakku enna kadaikum? It gives green color. Okay, what are the structure of chloroplast? When I talk about chloroplast, this is outer membrane. Let's imagine this is inner membrane, and this space is called as stroma. And ulla vandu pathina indha mari coin like structures irukum. And the coin like structures ku per enna? What's the name of that coin like structures? What's the name of the coin like structures? Thylakoid or group of grana. What is this name? Stromal lamellae. It is called as stromal lamellae. Thylakoid enna nadakum? Thylakoid la light reaction nadakum. Stroma la dark reaction nadakum. Stromal lamella la light reaction or dark reaction? Stromal lamella la light reaction or dark reaction? Solunga. In stromal lamella, do light reaction takes place or dark reaction takes place? Answer me. Yes. It's a part of light reaction or dark reaction? Stromal lamella is a part of light reaction or dark reaction? What it produce? It is also part of light reaction. Okay va? Right? Appo light reaction la enna kadaikum? Enakku ATP kadaikum, NADPH kadaikum. Adhe mari inga irundhu enakku ATP kadaikum. இந்த ATP NADPH இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? எனக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு குளுக்கோஸா மாறும். That is called as dark reaction. So this is all about chloroplast. Right? Perfect. Coming to chromoplast. What is chromoplast? Chromoplast is nothing but chrome na enna? Color. Okay, that means it is a colored body.
It is a colored body which carry pigments like carotenoids, xanthophyll, right? இந்த மாதிரியான pigments. அதாவது ஒரு plant வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் கலரா இருக்கிறதுக்கான reason this chromoplast. Got it? Right? So carotenoids consider they carry orange color, xanthophyll carry brown color. So இந்த மாதிரி colors கொண்டு வரது chromoplast உடைய வேலை. Okay, it's a coloring storage body which is called as chromoplast. Fine. Yes, those pigments whichever is released, those pigments whichever is this, all these pigments are fat soluble. All these pigments are fat soluble. This is chromoplast. Last one is leucoplast. Leucoplast enna pannadhu? Leucoplast, it is completely storage part, storage organ. Aleuroplast stores protein. Aleuroplast stores protein. Amyloplast stores starch. And eleoplast stores fat or oil. Eleoplast stores fat or oil. So இந்த மாதிரி storage organs வந்து பாத்தீங்கன்னா leucoplast பண்றாங்க. Clear? Can you name where can you see this leucoplast? Can you tell me the location of leucoplast? It is located in where it is located? Tell me where this leucoplast is located. Where this leucoplast is located? Yes. Where do this leucoplast located? Fucoxanthin is also there. Yeah. Fucoxanthin. Yeah, that is also there. But all type of pigments will be present in the chromoplast. Right now? So tell me, where is the location? Leucoplast are located. Yes. No idea? Anyone? Okay, I'll say. It is present in roots. It is present in roots. Located in roots. Where do chloroplasts present? It present in leaves. Or sometimes it is present in stem also. When if it is modified. In modified plants. Okay, chromoplast, like it present in the whole shoot part. All the shoot part, flower or bud or leaf or all shoot parts. Chromoplast. They are present in the roots. That is leucoplast. Fine. Are you clear with this now? Yes, leucoplasts are colorless. Yeah, we can add that also. They are colorless. But tell me then why roots are brown in color? அப்புறம் ஏன்டா roots எல்லாம் brown colorல இருக்கு? Why roots are in brown color? Roots are brown in color because of the soil. Soil ஓட pigmentனால அது brown colorல இருக்கு. Right? Okay, done. I hope this one is also clear. Plastic part is also over. So, endosymbiont theory. Endosymbiont theory. அதாவது which are all the organelles show endosymbiont theory? Can you tell me which are all the organelles show endosymbiont theory? Which organelles show endosymbiont theory? Answer me. Which organelles are involved in endosymbiont theory? Come on, fast. Yes. What is endosymbiont? What is symbiotic? Symbiotic na enna?
Symbiotic means mutual understanding. That means you give something, I'll give something, right? Now right? That is mutual understanding. That is symbiont. Endo means inside cell. Endo means inside cell. Appo inside the cell there is a mutual understanding between the cell and cell organelle. அதாவது அவங்க அந்த அந்த செல்ல சம்பந்தப்பட்டவங்க இல்ல, பட் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. Now tell me, who are the endosymbiotic organelles? Answer me. Yeah. Yes, you are clear. Now tell me which are all endosymbiotic organelles. இப்போதான் நம்ம பேசணும். The answer is mitochondria and chloroplast. So இவங்களை நான் என்ன சொல்றேன்? I call them as endosymbionts. That means they both have okay. They both have their own cell, they both have their own DNA. அவங்களுடைய own DNA அவங்கள்ட்ட இருக்கு. ரைட்டா? அப்போ இவங்கள்ட்ட என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாருங்க. Important question. Endosymbionts என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. In their outer membrane they have porins. What is porins? It is a protein channel. It is a protein channel which is used for transport of charged molecules. Transport of charged molecules. That is porins. அப்ப அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காமா? அவங்கள்ட்ட வந்து porins இருக்கு. And அவங்கள்ட்ட என்ன மாதிரியான DNA இருக்கு? They have circular double stranded DNA. And இவங்கள்ட்ட அதிகமா என்ன இருக்கு பாருங்க? In that DNA they are rich in guanine and cytosine. They are rich in guanine and cytosine. And they have histone proteins. Appo in the double stranded circular DNA, they are circular because of this histone proteins. Illana avanga eppadi irupanga, or else they will be scattered. Okay, or else they will be scattered. And they have ribosomes. What type of ribosomes they have? 70S ribosomes. They undergo reproduction. What type of reproduction they undergo? Do they undergo sexual or asexual? Do they undergo sexual or asexual? They undergo asexual. Enna type? What type? Binary fission. Are they under the control of cellular DNA? Are they under the control of cellular DNA? Are they under the control of cellular DNA? No, they are not under the control of cellular DNA. Perfect. Yeah. Okay. So this is all about endosymbiont theory. I hope today இன்னைக்கு ஒரு புது கான்செப்ட் படிச்சீங்க, right? What is endosymbiont theory? Clear. Let's go next down. Next organelle is ribosome, right? Ribosome என்னென்ன தெரியும்? It is the only non-membranous organelle. This is the only non-membranous organelle. Right? Where can I see? It is present in both prokaryote and eukaryote. இங்க எங்க இருக்காங்க? prokaryote இருக்காங்க, eukaryote இருக்காங்க. Got it? Right. So they have two subunits now. What are the two subunits? One is large subunit and another one is small subunit. Right? They have large subunit and small subunit. Okay. So in this case, consider அவங்க 70s இருக்க பட்சத்துல or 80s இருக்க பட்சத்துல, அது இங்க 70s or 80s. In 70s the large subunit is 50s. Other in small subunit, sorry, it is 60. Large subunit. Okay, let's do like this. Okay, so two types of ribosomes are there. One is 70s, another one is 80s. 70s la large subunit, small subunit. 80s la large subunit and small subunit.
right? So இங்க பாருங்க லார்ஜ் சப் யூனிட்ல என்ன இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 years, இதுல 30 years, இங்க 60 years, இங்க 40 years, right? So இந்த மாதிரி so in a normally subunits are separate. Normally subunits are separate. எப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாயின் ஆவாங்க? they pair together only during translation அப்பதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேருவாங்க with the help of with the presence of magnesium or manganese, with the help of magnesium or manganese, right? So இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேருது magnesium or manganese இருந்தா தான் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேருவாங்க. Got my point? Yes, perfect. Okay now. Okay, if this ribosomes are multiple on a single mRNA, அதுக்கு பேர் என்னமா? What is the ribosome if they are present on a single mRNA? Multiple ribosomes present on a single mRNA. What is that called as? What is that called as? Yes, multiple ribosomes present on a single mRNA. What is it called as? Super. It is called as polysome. Perfect. Right? So, உங்களோட NCERT படி manganese இருக்காது. So, அதனால don't have manganese. Let's just have magnesium. Okay? So, ரெண்டு பேரும் pair ஆவறது யாருனால? magnesium நால pair ஆவறாங்க. Got it? Fine guys. So, if you want you can also add subtypes of this one in 50 years we have two types. It's a composition of 23 years, it's a composition of 23 years rRNA and 5 years rRNA for 50 years. Small subunitல 16 years rRNA இருக்கு. ஓகே, அதுவே இதுல பாத்தீங்கன்னா 28 years rRNA and 5 years rRNA. 40 yearsல வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 years rRNA. They have 18 years rRNA. Right guys? Okay, please do take it down. Ribosome is also over. So we are about to complete the chapter fast. Perfect. So next one, cytoskeleton, very important. Okay, cytoskeleton உடைய role என்னடா? What is the role of cytoskeleton? What is the role of cytoskeleton? Yes, it gives structural support first, and it gives mechanical strength. Structural support, mechanical strength, and also helps in locomotion. Appo, which are all the locomotory organ? Which are all the locomotory organ of a cell? ஒரு செல்லுடைய locomotory organ யாருடா? சொல்லுங்க. Which is a locomotory organ of a cell? Which is the locomotory organ of a cell? ஒரு செல் மூவ் பண்ணனும்னா அதுக்கு என்ன தேவை? ஒரு locomotory organ தேவை. What is the locomotory organ? Yes, super. Answer is flagella or cilia.
right? So அப்ப அந்த cilia and flagellaலையும் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? Cytoskeletons இருக்கு. Okay, and it also helps in transport. It also helps in transport, which is intracellular. So that means it is involved in locomotion, that is outside, extracellular or intercellular, or also they involves in transport intracellular. Got it? And the most one, they also helps in cell protection. But cell protection main role இவங்களுடைய cell protection இல்ல, because cell protection யார் பண்ணுவாங்கன்னா cell wall will do. Okay, cell envelope will do. Okay, mostly, mainly it is done by cell envelope. Okay, so this is not a major function of cytoskeleton, right? Okay, so இந்த functions மட்டும் என்னன்னு பாத்துக்கோங்கடா. That's it. So what are the type of cytoskeleton? 3 types of cytoskeletons are: one is microfilament, and remember the size; another one is intermediate filament, and last one is microtubule. Okay, so total of 3 types of cytoskeletons are present. Okay, right? So in the cytoskeleton, microfilament enna pannu parunga, this involves in endocytosis and exocytosis. Where we studied this endocytosis, exocytosis, எந்த ஆர்கனல்ல endocytosis exocytosis நடந்தது சொல்லுங்க? In which organelle endocytosis and exocytosis happened? Yes. In which organelle endocytosis and exocytosis occurs? Shall I say? The answer is normal cell membrane. Cell membrane ku ulla nadakkudiya and endocytosis adu onnu. Also your Golgi, lysosome. Also your lysosome. So lysosome la enna nadandirukku, in the process nadandirukku. Okay, and microfilament enga work avudhu? Cell furrow, animal cell la cell furrow formation varudhilla, which is helped in cell division. Okay, which helped in cell division. So angiyum pathina microfilament use aayirukku. Also it helps in support of plasma membrane. Plasma membrane odaiya oru base support avum idu irukku. Coming to intermediate filament, they helps in nuclear filament and also keratin filament. Okay, filament is nothing but what? Like flagella, when we talk about flagella, right? Okay, so flagella la pathina oru thread like structure irukka, which is called as filament. So like this, filaments are produced by intermediate. Got it? Coming to the last one, microtubule, very important, which helps in producing spindle fiber, centriole, cilia and flagella, cytokinesis. Appo plant oda cell division ku yaar help pandra? Plant oda cell division, the cell plate formation takes place, right? The cell plate formation is produced by microtubules, whereas that is supported by microtubules, because we know cell plate yaar first produce பண்ணுவா? That is done by middle lamella. Okay, cell plate work பண்றது யாரு? Middle lamella, right? ஆனா இப்போ அந்த work அதோட base cytoskeleton யாருன்னா microtubules. இங்க microfilament என்ன பண்ணுது? They involves in cytokinesis of animal cell. அப்போ animal cell உடைய cytokinesis க்கு எனக்கு microfilament தேவைப்படுது, plant உடைய cytokinesis க்கு எனக்கு microtubule தேவைப்படுது. அப்போ cytokinesis in plant, it is done by microtubule. In animal, it is done by microfilament. It is done by microfilament. Are you clear? Right? Okay, guys. Perfect. Okay. Next we'll go in depth of this centriole and centrosome. Very important topic.
நிறைய பசங்களுக்கு டவுட் வரக்கூடிய one of the confusing topics centriole and centrosome. Okay, please make a note of this. Centriole is nothing but when two centrosome joined together is called a centriole. ரெண்டு centrosome means body. ரெண்டு பாடி ஒன்னா சேர்ந்தா எனக்கு கிடைக்கிறது சென்ட்ரியோல். அப்போ இது ஒரு சென்ட்ரோசோம், இது ஒரு சென்ட்ரோசோம். ரெண்டு சென்ட்ரோசோமோ ஒன்னா சேர்ற பட்சத்துல I'll get centriole. Are you getting my point? Yes, two centrosomes form together, join together and form one centriole. Very important question, right? Okay, now this centriole or centrosome, appo na ivanga enna sollalam, they can also call it as diplosome. A centriole is also known as diplosome. Diplo means two bodies are there, or also known as kynoplasma. Kyno means they involved in kinesis. They involve in kinesis. What kinesis? They involve in karyokinesis. What is karyo? Karyo means nuclear division. They involve in nuclear division, right? So centriole is helped in kynoplasma. And tell me, do centrioles present in both plants and animals? Do centriole present in both plants and animals? True or false? Say yes or no. Do centrioles present in both plant cell and animal cell? Yes or no? Let's see who is going to answer. See, others do chat in this live session, that then only the live session will be very much interesting. சொல்லுங்க, சென்ட்ரியோல் பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்குமா அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் நோ. ஓகே, சென்ட்ரியோல் இஸ் present only in animal cell. In plant cell it is absent because plant cell la centriole கிடையாது. அப்ப யார் சார் செல் டிவிஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா that is done by your cell plate formation. Clear? Right. அப்போ ஒரு சென்ட்ரியோல் அதோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Right? Centrioles arrangements எப்படி இருக்கு பாருங்க. It is a triplet. I call this is called as triplet. Okay, like this, how many triplets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total, how many triplets are there? 9 triplets are there. Center ஏதாவது triplet இருக்கா? No. So it is 9 plus 0 arrangement. It is called as 9 plus 0 arrangement. Got it? So centriole or centrosomes are what type of arrangement? They are all 9 plus 0 arrangement. Clear? Okay, triplet. இப்போ அவங்க எல்லாரும் யாரு? They are all microtubules. Right? And side la parunga, can you see that muscles of pericentriolar satellite? It's not much important, but if required. Okay, so please do understand எத்தனை spokes இருக்கு பாருங்க. 9 spokes are there because 9 triplets are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 spokes are there. They are called as radial fibers. Okay, and central ஒருத்தர் இருக்காரு, central one, which is called as hub. Okay, so this one is called as hub. Right? Okay, so 0 is nothing but hub, central hub, and 9 is microtubule triplet. So this is how centriole and centrosomes are formed. So ஒரு centriole and centrosome உடைய ஒரு backbone or ஒரு cytoskeleton எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it is in 9 plus 0 arrangement. Where can you see 9 plus 2 arrangement? Can you answer me? Where can you see 9 plus 2 arrangement?
Where can you see 9+2 arrangement of this cytoskeleton? Papa ma'am? Yes? Answer is cilia and flagella. So cilia and flagella la enna arrangement irukku? 9+2 arrangement. Okay? So inga vandu pathina 9 doublets. They are doublets. 9 doublets are there and 2 hubs are there. Right now, if you see this diagram, see, let's imagine okay, 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total how many doublets are there? Outer fiber doublet. How many are there? 9. Right? So then after that, the central fibers are there. How many central fibers are there? 2. Got it? So this arrangement is seen in your cilia and flagella. Okay, when you talk about cilia and flagella, we have already studied. Basal body irukum, ஒரு shaft irukum, அப்புறம் அதுல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I'll get a filament. Okay, this filament is either flagellar filament or they are also known as or cilia filament. They are either flagellar or also cilia. Done guys. So 9+2 arrangement is seen in cilia and flagella. Okay ma'am. Coming to nucleus. Okay, done. So nucleus, what is nucleus? It is a brain of cell. Super. How many membranes are there? Double membrane structure. How many membrane? Double membrane. Right? Do they have any organelle? Do they have any organelle within organelle? Organelle within organelle is present. Yes. What is that organelle? The organelle is called as nucleolus. The organelle ku per enna? Nucleolus. Primitive or immature nucleus ku per enna? It is called as nucleoid. It is called as nucleoid. Okay, so ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கும் நியூக்ளியாய்டுக்கும் என்ன difference da? What is the difference? Here you can see a coiled DNA. Here you can see a scattered DNA. Here histones are present. Here histones are absent. Here nuclear membrane will be present. Here nuclear membrane is absent. Done. Here nucleoplasm will be present. Here nucleoplasm is absent. Right? This coiled DNA will be present in a form of chromatin. Here it will be in a scattered form. Right? Here it will be in a scattered form. Done? Okay. So let's see how this is coiled and how histone works. என்கிட்ட ஒரு DNA இருக்கு. Right? Imagine this is a DNA, a double stranded DNA. What happened? This DNA with this one histone will come and attach. Right? Then after that, the DNA will become coiled. நடுவுல யார் இருப்பாங்க? நடுவுல histones இருப்பாங்க. I call this structure as solenoid DNA. இது வந்து helical DNA ன்னு சொல்றேன். Right? Solenoid DNA, or I can also call it as polynucleosome. Polynucleosome chain. Right? அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுது? இன்னும் நல்லா coil ஆகுது. It becomes like this. And now this is called as chromatid. Now this arm is called as chromatid. Last one is it becomes very thin with beads. And this structure is called as chromatin.
This structure is called as chromatin. So how DNA is present inside my nucleus? It is present in a form of chromatin. It is present in a form of chromatin. Right? Okay. Let's imagine if this chromatin enters cell division, what happens? What happens? If chromatin enters into cell division, what happens? The chromatin thin body will first convert into thick body. Now the thick body ki per enna? It is called as chromatid. Thin body ki per enna? Chromatin. Thick body ki per enna? Chromatid. So இப்படி இருந்த ஒரு thin body என்ன ஆகுது? இப்போ இப்படி மாறுது. This becomes one chromatid. Like this, another one chromatid comes and attach. So now this becomes a chromosome. Right? Now when this chromosome is broken, இப்போ இந்த ரெண்டு குரோமோசோமும் பிரேக் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. When this is break, என்ன ஆகுது? Let's imagine இந்த ஒரு chromatid arm இப்படி போயிடுது, இந்த ஒரு chromatid arm இப்படி போயிடுது. Right? Now this chromatid arms will become like this. One arm will go here, one arm will go here. Right? Two arms will get separate. Fine. இது எப்ப நடக்குது? Only during cell division. When they are getting separated, what are all the types they will get separate? எப்படிலாம் அவங்க செப்பரேட் ஆகுறாங்க பாருங்க. They will separate either in V shape or L shape, J shape and I shape. ஓகேவா? V shape னா என்ன? அவங்க செப்பரேட் ஆகும் பொழுது they separate like this. Like this. Right? அப்போ centromere எங்க இருக்கும்? நடுவுல இருக்கும். Centromere will be in the center. Okay, I will get a V shape chromosome. Okay, இப்போ இத நான் என்ன சொல்றேன்? I call this as metacentric chromosome. I call it as metacentric. Okay, இதுல மேல இருக்கிறது நான் P ன்னு சொல்றேன், கீழ இருக்கிறது Q சொல்றேன். Both are equal. Metacentric. Next one is L shape. So இதுல என்ன ஆகுது எனக்கு? P shape will be small, L shape will be large. இந்த மாதிரி. Right? Where can I see centromere? Centromere will be bit ahead. Okay? அப்ப P வந்து பாத்தீங்கன்னா P arm will be small, Q arm will be big, which is called as submetacentric. Third one, J shape. J shape என்ன ஆகுது? P wave is very less and Q wave is very big. Right? அப்ப இந்த இடத்துல centromere இருக்காங்க, which is near to the apex. So this is P and this is Q, which is called as acrocentric. Last one, I shape. I shape la no P arm, because you will see like this. Centromere will be on the tip. Right? Centromere. இப்போ இத நான் என்ன சொல்றேன்னா I call it as telocentric. So when can I see this type of differences? இந்த மாதிரியான different shapes எனக்கு எப்ப கிடைக்கும்? It is all present only during anaphase of cell division. During anaphase of cell division, I will get this chromosomes. Yes guys, perfect. So chromosome part is also done. Clear? Yes? Okay. Last one is satellite chromosome. So satellite chromosome எங்கெங்க இருக்குன்னு பாருங்க. Chromosome number 13, chromosome number 13, chromosome number 14, 15, 21, 22. So in humans, total we have 46 chromosomes, right?
and the 46 la you can see 1 2 3 4 5 5 chromosomes are called as 5 chromosomes are known as satellite chromosomes. What is the role of the satellite chromosomes? They are also known as marker chromosomes. They are also known as marker chromosomes. அதாவது அவங்களுடைய chromosome bodyக்கு மேல on their chromosome body, okay, on their chromosome body they'll have a telomere. They'll have a telomere. Let's imagine this is centromere. Okay, so they have a telomere. In which chromosome? In marker chromosome. So marker chromosome la telomere irukum, which is also known as satellite chromosome. Puriyudha? And where can I see these chromosomes? Where can I see these chromosomes? Ipo in the satellite telomeres irukku pathingala, ivangala sutti da yaar irupanga, ivangala sutti da rRNA genes will be there. rRNA genes will be there. இவங்களை சுத்தி தான் rRNA genes இருப்பாங்க. இப்போ இந்த rRNA genes எனக்கு எங்க கிடைக்குது? This is all present in nucleolus. Nucleolus already பார்த்திருக்கோம் நம்ம. Right? அப்போ what I have to understand is what is satellite chromosome? Where can I see satellite chromosomes? Satellite chromosomes are seen in 5 chromosomes in a human. Which are all the chromosomes? 13, 14, 15, 21, 22. Satellite chromosomes la enna irukum? Telomeres irukum. Simple. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. Okay, satellite chromosomes are also known as marker chromosomes. Satellite chromosomes are also known as marker chromosomes. Are you done? Yes. Perfect. So the last slide of this whole cell unit is here. Last one, microbodies. Microbodies are all nothing but inclusion bodies. Microbodies are nothing but inclusion bodies, right? Inclusion bodies means what is the role? I already said they involve in storage. What type of storage? Spirosomes. Spirosomes enna pannudhu parunga, they involve in lipid storage and lipid synthesis. They involve in lipid storage and lipid synthesis. Peroxisomes enna pannudhu, H2O2 synthesis. Okay, H2O2 synthesis as well as breakdown, and also involve in photorespiration. What is photorespiration? It present photorespiration means when let's consider this kind of avoiding condition. Okay, avoiding photorespiration. What is photorespiration? அதாவது இப்போ for example let's imagine ஒரு plant வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்தால் அந்த plant என்ன பண்ணுனா குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. in a plant if carbon dioxide is there, that carbon dioxide will produce glucose, right? 6 carbon dioxide will produce 6 carbon compound which is called as glucose. Let's imagine 6 oxygen is there. அப்ப அந்த இடத்துல I will not get glucose. Okay, no glucose is formed, but I will spend lot of ATP. I will use lot of ATP. அப்போ இந்த மாதிரியான கண்டிஷனை நான் என்ன சொல்றேன்னா போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் சொல்றேன். What am I trying to say? என்கிட்ட 6 கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, ரைட்டா? 6 கார்பன் டை ஆக்சைடு வச்சு நான் ஒரு குளுக்கோஸை ஃபார்ம் பண்றேன்னா that is good for my body, that is good for a plant, a food is getting produced. But if I have 6 oxygen, that means my stomata is not opened and only 6 oxygen is there, and அது என்ன பண்ணாது, எத்தனை தடவை ATP யூஸ் பண்ணாலும் அதால குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த கண்டிஷனை நான் என்ன சொல்றேன்? போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் சொல்றேன். So peroxisomes இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றேன். Okay, yeah, translocation of fat, exactly, please do, yeah, add a point. It also involves in translocation of fat. Super, thank you Manisa. Right, last one is glyoxysomes. It is the seed that are rich in oils and fat. Okay, where I can see oils and fat and which involves in beta oxidation. That is all about glyoxysomes. They are very simple inclusion bodies. They don't involve in any other big role.
there is no major role. Avungalude role majority they are like a kind of storage. Got it? That's it. So with this our cell unit is getting over. Perfect. So I hope you all enjoyed this session. Thank you so much for staying till the end. Thank you guys, all the Zoom meeting students and all YouTube chat students. Thank you so much for staying till the end. So unga ellarkume நம்ம ஒன் ஷாட் உடைய ஒரு பிக் டாபிக் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். தட் இஸ் our cell unit of life. So please do let me know in the comment box next எந்த சாப்டர் உடைய ஒன் ஷாட் பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க. Okay, you can post your comment or you can post your topic which you want as a one shot next. Okay, I'll try to maximum give in a best. Okay, so today இதோடைய notes உங்களுக்கு டெலிகிராம்ல வந்துரும். I hope things everything will go on perfectly and don't forget to attend the first monthly test by this weekend, that is today is Friday, right? Day after tomorrow Sunday உங்களுக்கு உங்களுடைய monthly test evening 6 o'clock இருக்கும். So don't forget to, not 6 o'clock, let's consider 2 o'clock. Okay, so ஒரு neat pattern ல வெச்சுக்கலாம். 2 o'clock you are going to attend your neat first neet 2025 SEYAL NEET 2025 கான first test நீங்க attend பண்ண போறீங்க. That is monthly test. So don't forget and remember all the syllabus will be given equal importance, right? 720 out of 720. So let's see who is going to get the first score. Okay, right? Fine. Thank you so much guys. So with this I'm winding up. So tomorrow we'll meet with the another next chapter, right? Thank you so much and don't forget to follow Thinkerz Hub, right? Thank you all. Thank you so much. Signing off, Salim sir.